YouTube, welcome to Dr. Vibes, a learning point. In today's video, we shall study about Ryle's tube. How to define a Ryle's tube, what are the parts of a Ryle's tube, what are the uses of Ryle's tube, how to use it, and some other questions which are asked in Viva. So this given image is that of a Ryle's tube. How will you describe it? You will say that it is a fine bore, flexible rubber or polythene tube of external circumference around 8 mm and length around 105 cm. This is the Ryle's or the nasogastric tube. Ryle's tube যে পেশেন্টদের আমরা করব ইউজুয়ালি অল্টার সেন্সোরিয়াম পেশেন্টরা থাকে, তাদের সিবিএ পেশেন্টদের থাকে, তো আমরা সুপাইন পজিশনেই করব। বসে থাকলে করলে সুবিধা, কিন্তু সুপাইন পজিশনেই আমাদেরকে করতে হবে। নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব দেখতেই পাচ্ছিস এখানে নাক দিয়ে, আর বডি অফ দ্য স্টোমাকে সেই জন্য তার নাম হচ্ছে নেজোগ্যাস্ট্রিক টিউব। তো এবার রাইলস টিউবের আমরা যে কোনো প্রসিডিউর করার আগে অনেকবার ধরে ডিসকাশন হয়েছে, করে যখন বসেছিলাম যে কোনো প্রসিডিউর করার আগে প্রথম হচ্ছে পেশেন্টের কাছে কনসেন্ট নিতে হবে। ও যেটা বললো পেশেন্ট যদি আনকনসিয়াস হবে তার জন্য রাইলস টিউব করানো হচ্ছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টের বাড়ির লোক, পেশেন্ট রিলেটিভের কাছ থেকে কনসেন্ট নিতে হবে, সেটা 1 নম্বর কাজ। 2 নম্বর হচ্ছে স্টেরাইল মেজার, সব কিছু স্টেরিলিটি মেনটেন করতে হবে, সেই জন্য হাত ভালো করে ধুতে হবে, তারপরে গ্লাভস করতে হবে, তারপরে প্রসিডিউর করতে হবে। ঠিক আছে? ইউজুয়ালি অ্যাডাল্টসের ক্ষেত্রে 14 to 16 ফ্রেঞ্চের তোরা পাবি, কিন্তু আমরা অনেক সময় মেজারমেন্টটা করে নিতে পারি। মেজারমেন্টটা হচ্ছে গিয়ে নেজাল টিপ থেকে ইয়ার অবধি, তারপরে ইয়ার লোবিউল থেকে 5 সেন্টিমিটার বিলো দি জিফিস্টার্নাম। এটা হচ্ছে দ্য মেজারমেন্ট। ইউজুয়ালি রাইলস টিউবের গায়ে 1, 2, 3 করে মার্কিং আছে। একটা হচ্ছে যখন ইট হ্যাজ ক্রসড দ্য জিই জাংশন, গ্যাস্ট্রিসোফেজিয়াল জাংশন। 2টা হচ্ছে দ্য পেশেন্ট ইট ইজ ইন দ্য বডি অফ দ্য স্টমাক। 3টা হচ্ছে ইট হ্যাজ ক্রসড দ্য পাইলোরাস। তো আমাদের মেইন এইম থাকবে 1 থেকে 2 এর মধ্যে পেশেন্টের এটাকে ইনসার্ট করা। তো যখন আমরা ইনসার্ট করব, অবভিয়াসলি আমরা প্রথমে দেখে নেব নস্ট্রিলস। অনেক সময় দুটো নস্ট্রিলস পেটেন্ট আছে কি না, কারণ যদি ডিএনএস থাকে, পিয়ার্সিং থাকে, গ্র্যানুলেশন থাকে বা কিছু ইনফেকশন থাকে, নস্ট্রিলস পেটেন্ট আছে কি না। তোর হাতে গ্লাভস পরা থাকবে, লিগনোপিন জেলিতে থাকবে, তোর হাতে গ্লাভস পরা থাকবে। এক্সারসাইজ করার জন্য উই হ্যাভ দ্য লিগনোকেইন জেলি। এভরি প্রসিডিওর উইল হ্যাভ টু ইউজ দ্যাট ক্যাথেটার ও রাইলস টিউব ও। তো উই উইল অ্যাপ্লাই সাম লিগনোকেইন ওভার দ্য, you will choose the nostrils as per your convenience, patient's convenience, and then anesthetize the nostril over there, and তো হাতের ওপরে অনেকটা একদম অ্যাম্পেল অ্যামাউন্টে you take the jelly and you will put and lubricate it up to the tip. So you have lubricated it adequately. Then you have to insert the Ryle's tube. Try to keep it as parallel as possible to the socket. So if the patient is order sensorium, he will not be or she will not be able to follow your commands. If the patient is able to follow your commands, you will put it, insert it, and the moment it hits the posterior pharyngeal wall, then you will ask the patient to swallow. The patients abide by okay. You will keep a glass of water or bottle of water beside you so that the patient can have the water and swallow. And when the patient is not complying, you will see over the mouth. Sometimes there is a if you are feeling a resistance over inserting the Ryle's tube, open the mouth and you will see that it is getting coiled. So have to withdraw that. Otherwise, it will go without any resistance. With each and every step, go by few distance, okay? And don't put pressure, because you will make traumatic injuries over the pathway. So you will put and insert the Ryle's tube just like that. And after you have reached the markings, then this is the lignocaine jelly I have said that you will apply it, and then after you have put the Ryle's tube insertion done, then you have to see that whether the Ryle's tube is in the proper position, proper
তো সামটাইমস ততটুকু রেখে দেন, রেখে দিয়ে আচ্ছা তারপরে এখানে আমরা ঢোকাচ্ছি। সামটাইম যখন এটা পোস্টোফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়ালে গেল না, তখন না তুই একটুখানি ফ্লেক্স করতে পারিস আর হেডটা, দেখবি এটা ইনসার্ট হয়ে যাবে, easily insert হয়ে যাবে। So after you have inserted the Ryle's tube, you will have to check that whether it is in the proper position or not. So আমরা একটা 50cc syringe নেব। 50cc syringe নেব। You have your stethoscope with you. You have your co-inter. You will put your stethoscope, put it over the epigastrium, and স্যার এটা তো পুরোটা এখানে স্টেথোটা বসে স্যার বসালে স্টেথোটা। এবার আমি একটা 1 গোতে পুশ করে দেবো, অ্যান্ড এখানে সাউন্ড পাওয়া যাবে, উইচ ইজ ভেরি সুপারফিশিয়াল, মানে এটা স্টমাক না পাওয়া যায় যায় লাংসে যায়, মানে ট্রেকিয়াতে ট্রেকের মধ্যে কয়েলি পারে, যেটা প্রথমে বললো লাংসে চলে যায়। লাংসে চলে গেলে পরে এখানে সাউন্ডটা পাওয়া যাবে, চেস্টের উপরে বসালে চেস্ট করলে সাউন্ড পাওয়া যাবে, কনফার্মেশন। ঠিক আছে, আর একটা ইনডিরেক্ট কনফার্মেশন হয় রেজিস্ট্রেট করার সাথে সাথে। যদি দুটো লেন্দি রাইরাপ্লাস্ট কেটে নিয়ে যাবি, অ্যান্ড ইউ উইল ফিক্স ইট, একটা ওপর দিকে একটা নিচের দিকে, সো দ্যাট এনিওয়ে জাস্ট see that other nostrils is not blocked. That is the most important thing. Anything YouTube যে কোনো তোর করার সময়, ইনসার্ট করার সময় nostrils is not blocked. 1 2 3 নম্বর হচ্ছে রাইলস টিউব ফিডিংটা যখন তুই রাইলস টিউব করছিস ফর লিকুইড ফিড অফ দ্য পেশেন্ট, টেক দ্য প্লাঞ্জার আউট, keep the pipe kinked in this way so that it is not taken. You will put the liquid up to here, then keep the pipe patent, and you won't have to push. If the Ryle's tube is in the proper place, if it is not kicked in anywhere in the pathway, then it will go by itself, just like that. If you are pushing using the plunger, that means there is some resistance, and during taking out also, keep it and take it out. You will give it to the patient's relative, whoever is there on the bedside, and ask him that you are feeding patients with this, so keep it in a sterile space.